One of the biggest stories of the past year that got an obscene amount of coverage, way disproportionate to the actual importance of it, was the murder of Jamal Khashoggi. The first win for the other side in this was calling him a journalist. He was not a journalist. He was never a journalist. When he was a newspaper person in Saudi Arabia, he worked for the previous regime and basically did propaganda for them, and we recently found out this week was paid by Malaysia to run air cover for them while he was running an independent Saudi paper. He was the media advisor to the intelligence minister, right? But he's a journalist. Oh, Greg, okay. get this correct. All right. Use the proper terms, because otherwise they won't get their money's worth out of this. The Washington Post, in bringing him into their house, either did zero due diligence or, more likely, just didn't care that, for all intents and purposes, Khashoggi was a Qatari influence operator with a byline at the Washington Post. How valuable is that? I mean, that you just can't buy. All right, the Washington Post gave that to him. And honestly, at that point, they're either negligent or they should have filed a FARA, report for allowing him that. It came out that they were forced to admit, because there were a number of sources, ourselves included, who were about to drop on them the fact that this was happening. When Khashoggi's apartment was raided after his death in Turkey, they found wire transfers from Qatar. All right, this was covered up by Turkish media, and in the course of the ensuing influence operation by Turkish media and aided by Qatar, they managed to create the entire media firestorm over this that lasted months. It was an incredibly successful damage operation against the Saudis, and chance for both Turkey and Qatar to gain leverage with the United States and with other countries. So they were tremendously successful in doing that, and we have to give them credit, but we should also pay attention, because that's not something that we should be comfortable. These are words you won't have read in Jamal Khashoggi's columns. Instead, they are WhatsApp messages, never seen before, sent by Khashoggi in the year before his death. To hold the Saudi state to account, creating an army of so-called cyber bees on social media. At the beginning, it was a bit difficult for us to have this kind of relationship. For me, I was a dissident, and he was a guy who worked for the government for almost 35 years. Khashoggi pledged funds, and Abdulaziz bought the hardware, hundreds of foreign SIM cards to send back home, enabling dissidents to avoid detection. In one message, Abdulaziz writes, "I sent you a brief idea about the work of the electronic army." "Brilliant report," Khashoggi replies. "I will try to sort out the money. We have to do something." How much money did he originally say he would commit to the project? He said 30,000. 30,000 US dollars. Yes. How dangerous is a project like that? عربي. تبني نظرية الديمقراطية هي الحل. الحركة الإسلامية انتصرت أنها كسبت العقل وقلب الجماهير. استعادة المبادرة في السوشيال ميديا بالذات. السوشيال ميديا باتت هي ساحة المعركة. استولت عليها الأنظمة. يعني من الطرائف إنه لما الربيع العربي وقع انطلقت نكتة بأنه الملك عبد الله سأل ما الفيسبوك، فقال الفيسبوك هو الذي استخدموه الشباب في مصر للثورة، فقال فلنشتريه. يبدو أنه في الحقيقة حصل هذا الشيء، لم يشتروه، ولكن شكلوا هم جيوشا إلكترونية وباتس وفهموا استغلال الإعلام والميديا، والحق أنهم إلى درجة سيطروا على السوشيال ميديا من أجل السيطرة على العقل العربي. يجب أن تهتم قوى التغيير باستعادة المبادرة في ساحة المعركة الحقيقية. هذه ساحة المعركة لم تعد التلفزيونات أو الكتب أو المجلات الرصينة والمقالات العميقة التي يكتبها الباحثين هنا، وإنما أصبحت فيديو مدته دقيقة ونصف ورسالة تويتر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. قناة العرب راح تطلع من الدوحة؟ إن شاء الله من الدوحة. كيف كانت رسالة سمو الأمير اليوم؟ منافسة؟ الشيخ تميم قال يرحب، قال حتكون منافسة للجزيرة، بيقول الأمير الوالد، فنعم المنافسة جيدة. إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. قناة العرب راح تطلع من الدوحة؟ إن شاء الله من الدوحة. كيف كانت رسالة سمو الأمير اليوم؟ منافسة؟ الشيخ تميم قال يرحب، قال حتكون منافسة للجزيرة، بيقول الأمير الوالد، فنعم المنافسة جيدة. إن شاء الله. في قدام الثورة
في تونس، عزيزي في مصر خالد سعيد، أعتقد أن أيقونة النوبة الثانية من الثورة ستكون هي جمال خاشقجي. خاشقجي. تريد الحقيقة أو تريد أن يعني أتكلم كيفما كان؟ أنا أعتقد أن هذه الحملات، ولست أعتقد فقط ولدي المعلومات أن هذه الحملات التي تعرضت لها المملكة قد زادت من تعلق السعوديين في الداخل بقيادتهم. ليس هذا سؤالي. كل هذه الحملات تزيد من تعلق السعوديين ليس هذا سؤالي. ليس هذا سؤالي لأنهم يشعرون أنهم مستهدفون. ولكن سيدي What happened? And we're looking. Again, this took place in Turkey, and to the best of our knowledge, Khashoggi is not a United States citizen. Is that right? Or is that right? He's a permanent resident. Okay. We don't like it, John. We don't like it, and we don't like it even a little bit. همسر شعر میگه خدایا من نای گریه دارم زداق عزیزم خشاب چه خیال گریه دارم آخ دلم میلی گلی باغت داره درون سینم داغت داره عزیزم خشاب چی جونم آخ شبی که با تو بودم یاد زون شایم آی شبی که بی تو شدم داد زون شایم خشاب چی کجایی والا دیگه خونه بی تو صفا نداره از در و دیوار اون غم میباره خشاب چی جونم 40 روز جمال ما قدمت ندیدم اون خبرهای خوب و شیرینت را نشنیدم